I'm gonna record this video. Onana, our discussion is gonna be the same, I think. Karena Onana kemarin sempat ikut kelas Miss yang malam, kan? Okay, so bentar, saya ini harus ada waiting room segala, ini harus saya nggak usah waiting room lah. Okay, so can you guys please turn on your cameras so that I can see you all? Mr. or Miss Justika here, can you please turn on your camera? Mr. Ahmad, Miss Sartika, Miss Tiwi. Oh, Mr. Eddie. Come on, guys. Miss Tiwi, Miss Sartika, are you with me? Yeah, I'm here. Okay. Okay, good. I need to see you guys faces so that. Oh, then I need to prepare. Better. I need to see all faces. Okay. Give me a minute. I will prepare it. Okay, we have many people today. 11 people. Okay. Hello. Thank you guys for coming, for attending our meeting this afternoon. So before I start, I just I think it's good to start with introducing myself. My name is Andri. So yeah, I'm one of the tutors of English Studio. And today we're gonna discuss one of IELTS reading types yang sering muncul, yaitu true, false, not given. But before that, I'm gonna share some of the tips to get a higher score in IELTS reading. So if you guys cannot turn on your cameras, I'm sorry to say that I'm gonna kick you out from our meeting because that's the rule. I gotta stick with the rule. So okay, just make sure you guys turn on your camera. Okay, so I have some things to say here before we start discussion mengenai true, false, not given. So again, to get a higher score, the IELTS reading itu achievable sekali. Jadi dibandingkan dengan mendapatkan nilai tinggi untuk reading dan speaking, mendapatkan nilai tinggi untuk reading dan listening itu jauh lebih achievable. Kenapa? Karena skills reading dan listening itu berkaitan dengan apa ya? Skills output, skills keluaran. Skills input, skill yang kita dapat, ya kan? Dan kenapa akan jauh lebih susah untuk dapat nilai tinggi di writing sama speaking? Kenapa? Karena writing sama speaking itu skills-nya itu skills keluaran, output. Kenapa kita susah dapat nilai tinggi di dua skills tersebut? Karena we don't really do that often gitu loh. Kita jarang write in English kan? Kita jarang speak in English. The things yang kita sering lakukan adalah relate dengan consuming English, ya kan? Kita sering membaca bahasa Inggris, kita sering mendengarkan bahasa Inggris, makanya kenapa banyak yang dapat nilai tinggi di reading sama listening? Ya itu, karena itu skills yang memang kita lakukan, yang I think kalau kita compare intensitas kita menulis dan berbicara itu lebih besar intensitas kita ketika membaca dan mendengarkan, ya kan? We consume a lot of English, but we rarely write, we rarely speak in English. That's the point. Okay, again, it's very achievable to get a higher score. So if you think you need to get a higher score in IELTS untuk overallnya, so just do your best di reading or listening karena itu it's pretty much easier.
Okay, the first thing that I want to share here is that to get a higher score, you need to have you need to have good comprehension skills. Jadi untuk bisa dapat nilai tinggi di IELTS reading itu teman-teman comprehension skill-nya itu harus sudah bagus ya. Comprehension skills itu apa? Comprehension skills itu kemampuan teman-teman dalam memahami bacaan dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman sekarang masih struggling buat paham teks dalam bahasa Inggris, it means that your comprehension skills belum di level yang diharapkan untuk dapat nilai tinggi di IELTS, ya kan? Karena apa? Karena basically nanti kan tesnya kan 40 soal, kan? Dalam waktu 60 menit. Iya kan? It means that kita memang harus membaca dengan cepat teks yang kita punya di soal kita, ya kan? Begitu juga dengan questions-nya, kita harus bisa memahami dengan cepat. Nah, if your comprehension skill masih lemah, jadi mulai dari sekarang membiasakan diri untuk membaca dalam bahasa Inggris. So you gotta read a lot of English materials untuk meningkatkan your comprehension skill. Karena kalau comprehension skillmu bagus, you don't need much time to understand the text. Nggak butuh lama untuk memahami teks. Tapi kalau comprehension-nya lemah, pasti nanti akan susah buat paham teks saja. Okay, the next thing is that you have to understand each type of IELTS reading questions. Jadi IELTS reading questions types-nya itu banyak ya. Bisa ada lebih dari 10 sekitar. And you guys have to understand setiap jenis IELTS reading type-nya. Kenapa kita butuh tahu setiap jenis soal IELTS reading? Karena kita butuh tahu bagaimana kita approach setiap jenis soalnya. Ya kan? Kalau teman-teman belum terbiasa untuk praktis melakukan IELTS reading questions, doing IELTS reading questions, itu nanti pasti susah ketika menemukan soal-soal di reading, karena it may take more time for you to even understand the questions itu. Makanya agar lebih cepat dalam mengerjakan soal, teman-teman perlu tahu bagaimana approach setiap jenis soalnya. Itu. Kemudian ini juga spelling matters. Ini sebenarnya untuk jenis soal yang yang completion, yang melengkapi. Misalnya teman-teman punya blank space di soalmu, kemudian harus melengkapi dengan entah itu 1 kata, 2 kata, ya kan? Jadi what you write matters. Spelling, ya. Kalau misalnya salah satu huruf saja kan salah. Oke, kemudian yang terakhir adalah time management. How teman-teman kemudian bisa memanage waktunya. Karena you hanya punya 60 minutes, and then you have 40 questions. It means that you don't have much time to answer each question, ya kan? So, jadi tipnya adalah ketika kemudian menemukan soal yang susah, ya sudah, answer the question, but then just move on to the next questions, ya kan? Don't waste your time too much on difficult questions, because nanti teman-teman butuh waktu juga untuk mengecek jawabannya. Kalau bisa, sisakan waktu untuk mengecek jawabannya. So what I did when I did my test, my reading test, I got some time left to check my answer, so which is good, karena saya bisa cek soal-soal yang saya masih ragu, dan bahkan saya bisa cek soal-soal awal yang sebenarnya saya nggak perlu cek, tapi saya cek. Jadi banyak jawaban yang saya cek, karena saya masih punya banyak waktu lebih dulu ketika tes, sekitar 15 menitan lah. Oke, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan reading speed-nya teman-teman. Jadi kemampuan membaca dengan cepat. Jadi kenapa dulu saya bisa mengerjakan soalnya dengan cepat, bahkan sisa waktunya untuk mengecek soal-soal yang lain. Kenapa? Karena my reading speed itu sudah
oke, kalau saya mau bilang, saya bisa membaca dengan cepat dan saya langsung paham. Gitu. So, if sekarang teman-teman skill membacanya masih lambat, itu mungkin nanti it will be problem. Karena apa? Karena nanti pasti menghabiskan waktu sekali, ya kan? Ketika memahami bacaannya ataupun soalnya. Jadi ini belajar. So the point is that to get a higher score, di IELTS reading itu kuncinya adalah sering-sering baca. Itu saja. just read a lot. That's the point. Read a lot of English materials, whatever it is. Entah itu articles, entah itu books, whatever. The things that you like saja. So it'll be a chore for you. It wouldn't be a chore. Jadi itu nggak mungkin akan jadi kayak tugas gitu loh. Kalau misalnya, gosh, like I need to read today. But kalau misalnya you read something that you really like, it wouldn't be apa ya, kayak obligation gitu loh. Kayak you just enjoy reading the things that you like, ya kan? Okay. So here are some types-nya. Jadi types dari IELTS reading questions itu ini. Kan? We have so many. Karena apa? Karena nanti kan soalmu 40. Ya kan? Dan akan terbagi menjadi 3 parts. Part pertama, part kedua, dan part ketiga, ya kan? Section 1, section 2, section 3. Nah, it means that teman-teman nanti akan punya 3 passage, ya kan? Passage pertama, passage kedua, dan passage ketiga. Oh no, we have 40 questions. It means that no. I mean, yeah, 40 is divided into 3. Jadi setiap passage ini akan memiliki sekitar mungkin 13 soal, ya kan? So, jadi each bacaan di sini akan ada sekitar 13 soal. Karena banyak jenis soalnya, maka ini jenis-jenis yang akan muncul di IELTS reading nanti. Mungkin yang sering muncul ini loh. Yes, no, not given. True, false, not given. Ini pasti sering muncul. Matching heading juga sering. Ini completion juga sering. Entah itu sentence completion, entah summary completion. Yeah, those are like the very common types of IELTS reading question yang sering muncul. Ini juga multiple choice juga. But for today, I'm going to only discuss this one. True, false, not given. Many people think that these 2 types are the hardest one. Yeah, which is like, I agree with them, because you need to identify the information that you have in your questions, and then the information that you have in your passage, ya kan? You gotta identify apakah mereka benar atau salah atau nggak ada, ya kan? Which is quite challenging. Okay, so before I'm going to the steps untuk menjawab soal true, false, not given, I just want to show you, for those who don't know how it looks, here how it looks. So intinya adalah you guys punya some question di sini, ya kan? Dengan instruksinya true, false, not given, and then you have a passage di sini, ya kan? On your left. Ini, jadi rupa soal true, false, not given itu seperti ini. Nah, ngomongin soal true, false, not given, apa sih bedanya dengan yes, no, not given? Bentar, saya pengen bahas itu. So, what are the differences between these 2 types? Ya kan? So, kalau yes, no, not given, itu kita identifying writers' views atau claims, writers' opinions. Kalau true, false, not given, itu istilah lainnya itu identifying information. Itu ya bedanya. Kalau yes, no, not given itu kita ditanyakan mengenai apakah statement yang ada di soalmu itu sama dengan statement si penulisnya. Jadi intinya
bacaanmu nanti itu merupakan argumen si penulis. Itu untuk yes, no, not given. Kan? Karena kan writer's claim. Bacaanmu merupakan argumennya si penulis. Berarti mengenai apa sih opini si penulis gitu loh. Kalau true, false, not given itu berbeda. Nggak lagi mengenai opini penulis, tapi mengenai paparan informasi saja. Jadi nanti teman-teman punya passage, intinya hanya memberikan paparan informasi saja. Nggak ada tambahan mengenai apa sih yang dipikirkan sama si penulis gitu. Nggak ada. Jadi hanya paparan informasi saja. Itu bedanya ya. Yes, true, not given, sama true, false, not given. Oke, jadi intinya kalau true, saya pengen bahas ini, instruksinya. Kalau true berarti apa? Statementnya yang ada di soalmu itu agrees with the information yang ada di passage-mu. Berarti informasinya yang ada di soal itu sama dengan informasi yang ada di passage-nya. Itu kalau true. Kalau false berarti apa? Statement-nya contradicts dengan informasi yang ada di passage-nya. Berarti berlawanan. Contradicts, kan? Apa yang dibilang di question-mu sama apa yang dibilang di passage-mu itu berbeda. Nah, kalau not given, itu ketika informasi yang ada di soalmu itu nggak ada sama sekali di passage-mu. Ingat ya, nggak ada. Not given. I know it's easy to say those like apa ya kayak okay, that's true, that's false, that's not given. But when doing the questions, I know it will be quite challenging. Yeah, because we need to understand the passage-nya, we need to understand questions-nya, ya kan? Information-nya. Okay, so the first thing that you guys need to do when it comes to doing true, false, not given questions is that you need to read and understand the questions. Okay? So you have some questions, misalnya soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 ya. Just read them first. And then while you're reading, sambil reading, itu teman-teman harus pick up some keywords. Jadi sambil reading, teman-teman mencoba untuk pick up some keywords. If you think you need to highlight, just highlight. Entah itu pakai pen, entah itu pakai, kalau tesnya pakai komputer, entah itu highlighting dengan komputer, whatever. If you think you need to highlight keywords, just highlight. If you think you don't want to, it's all up to you, ya kan? Jadi kenapa kita butuh pick up some keywords? Kenapa kita butuh highlight some keywords? Karena apa? Karena kita membutuhkan keywords tersebut untuk locating informasinya yang ada di passage-nya. Misalnya, gini loh. Misalnya soal nomor 1. Keywordmu mungkin ada angka tahun misalnya, 2002 misalnya. Ya kan? It is a big word kan? A big keyword yang kita bisa pakai untuk menemukan lokasinya di passage-nya, ya kan? Oke, jadi kita menggunakan ini untuk locating. Mana sih lokasinya informasi yang kita harapkan, ya kan? Jadi kita kemudian masuk ke step berikutnya, yaitu kita scan the passage. Jadi setelah you get some keywords, you gotta scan your passage and then try to find the location of the information that you need. Misalnya 2002. Oke, misalnya you scan and then you ketemu di sini misalnya. Ya udah. So kalau sudah ketemu berarti the next step is that you read the sentences yang merupakan di mana lokasi informasi tersebut berada gitu. Misalnya di sini, ya udah, teman-teman silakan baca lokasinya kan di sini. Berarti coba untuk pahami apa informasinya di situ, kemudian cocokkan dengan informasi yang ada di soalmu. Kan? Simple as that. And one of the important information here.
yang perlu teman-teman tahu ini. And actually not many students know this fact. So the fact is that ini bahwa answers-nya itu berurutan. Jadi gini loh, misalnya soal nomor 1 jawabanmu ada di sini misalnya, ya kan? Berarti soal nomor 2 saya butuh nggak lihat awal lagi? Nggak butuh ya kan? Karena saya tahu fakta ini bahwa jawabannya berurutan, berarti kalau saya mau mencari lokasi untuk soal nomor 2, lokasi informasinya di mana, saya nggak perlu lihat lagi atas ini atau mungkin sini, nggak perlu. Saya pasti langsung ke bawahnya, ya kan? Setelah nomor 1, kalimat bawahnya apa? Saya scan itu saja. Dan karena saya tahu bahwa answer-nya come in order, berarti untuk mengerjakan soal nomor 2, saya nggak perlu juga jauh-jauh ke sampai akhir passage, nggak perlu. Misalnya sampai flip the page-nya. You don't need to. Karena you tahu bahwa jawabannya itu urut dan pasti dekat kok dengan jawaban soal sebelumnya. Berarti soal nomor 2 di sini ya kan misalnya. Nah, misalnya soal nomor 3. Ya sudah, soal nomor 3 berarti nggak perlu lagi lihat scan yang atas ini, nggak perlu. Teman-teman cukup lihat sentences yang muncul setelah lokasi untuk soal nomor 2. Berarti kan ke bawah sini kan. Gitu. So, since not many people know this fact, it means that sometimes mereka kadang struggling sendiri buat menemukan lokasinya. Kadang mereka sampai flip the page, or sometimes like they go to the end of the passage trying to find lokasinya, padahal it's over there, up there, but they don't know. Since they don't know, yeah, itu they're wasting their time. Okay, the next thing, key point here, never jump to conclusions. Jadi jangan pernah cepat untuk menentukan kayak, okay, I think I know, I think that's the answer. No, always in doubt, selalu ragu saja. Karena apa? Karena dengan ragu, you pasti cek, is that the answer? Is that what I think is the answer? So you always check your answer. Apakah memang benar jawabannya true? Apakah benar jawabannya false? Don't terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. And the next thing is never use outside knowledge. Jangan pernah menyimpulkan sendiri gitu loh, menggunakan your own knowledge. Jadi kita di sini ditugaskan untuk apa? Untuk identifying information yang ada di passage-mu, ya kan? Bukan identifying information yang ada in your brain, ya kan? So never conclude anything from your own knowledge, ya kan? Misalnya teksmu mengenai flat earth misalnya. Misalnya you punya passage mengenai flat earth. Nah, statement di soalmu itu berlawanan dengan your belief, what you believe misalnya. So I think that's false, kan? Misalnya because you use our knowledge, kan? So you then choose false. Again, you don't identify the information from your knowledge, you identify informationnya dari passage-mu, kan? Jadi kita selalu melihat passage-nya. Pastikan memang ada dan memang terbukti sesuai dengan passage-mu. Kalau nggak ada, ya berarti not given. Kalau bertentangan, ya berarti false dengan statement yang ada di passage-mu. Kalau benar, berarti sama dengan yang ada di passage-mu. I've talked too much. Okay, let's go to the exercise. So I want you guys to answer the questions here. I think I've given too much theory. Okay, I'm gonna give you how many minutes? I think 3 minutes. I'm gonna give you 3 minutes doing these 4 numbers, and then I go to the next slides after 3 minutes, yeah? So if you think you cannot see the screen, just itu, di sini ada pilihan hide thumbnail video. So if I hide my thumbnail video, I don't see your guys' videos, so it'll be easier for me to see the screen. So if I make it bigger like this, you guys can see the screen. So yeah,
3 minutes to do number 1 until number 4, and then after 3 minutes, I'm going to go to the next slide. Okay, good luck, guys. Okay, it's already 3 minutes. I'm gonna go to the next slide, but before that, just wanna tell you guys, I think it'll be better if you guys turn off your cameras, biar screennya bisa kelihatan. So if I need you all to turn off your camera so that we all can get a better screen. Karena biar full ya kan screennya. Silakan. Saya matikan my screen and you guys screen too. Atau kalau mau lebih gampang, kalau misalnya nggak semua matikan screen, yaitu hide thumbnail video. Kalau teman-teman pakai komputer, kan ada pilihan hide thumbnail video. Oke, karena sudah 3 menit, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini, soal nomor 5, 6, dan 7.
Okay. That's all. Thumbs up, guys. Oke, sekarang kita bahas ya. Nomor 1. Nah, jadi soal true false not given ini kadang muncul bisa di section 1, bisa di section 2, section 3, tergantung soalmu. That's the point, ya kan? Jadi misalnya di sini, sebenarnya ini dari soal nomor 1, memang aslinya memang dari soal nomor 1, nomor 3, dari awal section memang. Berarti it means that passage-mu bacaannya lebih mudah memang, ya kan? Terbuktikan lebih mudah kan? Kalau misalnya soal ini muncul di akhir, berarti akan lebih challenging. Mungkin di soal nomor 30 atau mungkin 40-an, ya kan? Akan lebih challenging bacaanmu juga nanti. Ini dari itu kok, dari Cambridge, buku Cambridge, ini soal-soalnya muncul di section pertama. Jadi lebih mudah bacaan. Okay, I'm gonna choose one of you to help me locating the informationnya, atau mungkin trying to find the answer. So I'm sorry I don't turn on my camera because I need to see a bigger screen on my laptop. So yeah, so I'm gonna choose one of you guys. Gonna choose. Siapa ya? Miss Justika? Yes, Miss. Okay, good. You're with me. Number 1. What is your answer for number 1, Miss? True, Miss. True. True. Why do you think it's true? Can you help me to locate where the location is? I see the answer. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead he complied with his father's wish that he trained as school teacher. Hey, where do you come from? May I know? Hey, may I know? Astika, where do you come from? His father wanted him to do. Yes, Miss. Huh? Do I think? May I know where do you come from? Siapa? Ini, what's your name again? Justika. Medan. Oh, Medan. You cannot have that accent. I thought like, it sounds like Malaysian though. No. Yeah. See? Mr. Ahmad agrees with me. Nice. Yeah, it's quite beautiful, your accent, I would say. Okay. Thank you, Miss. Okay, number 1, your answer is true. And you said to me, okay, this one is the location. Okay, let's see. Jadi di sini nomor 1, bilangnya, statement di questionnya bilang bahwa on leaving school, Moore did what his father wanted him to do. Jadi Moore melakukan apa yang ayahnya minta dia untuk lakukan. Kan itu statement di question kita. Nah, lokasinya ada di sini. After leaving school, Moore hoped to become a sculptor, but instead he compiled his father's wish that he trained as a school teacher. Di sini informasinya bilang bahwa setelah lulus sekolah, intinya Moore itu memenuhi permintaan ayahnya, yaitu menjadi school teacher. Berarti dia setuju dengan permintaan ayahnya untuk menjadi school teacher. Dia mengikuti itu. Apakah sama dengan soal nomor 1 informasinya? Yep, it is the same. Ya kan? Yeah, nice. That's true. Good. Very good. Justika. True, yeah. Yeah, nice. Justika, how do I call you? Juju. Juju. Okay, Yes. Juju. Good. Very good. Okay, I'm gonna just thank you. Yeah, I'm gonna just the other friend sekarang. Welcome. Miss Tiwi. Is that your friend? Yes, we are She in your the same friend? class. Yeah, Yes, we are in the same previous class class. before. Okay, Tiwi. Since Yeah. Juju asked me to choose it. Okay, Tiwi, go on. Number 2, what's the answer? Okay. For number 2, I choose false. Okay, why it is false, Tiwi? Because for the keyword is Leeds School of Art, and you can revert to the second paragraph. After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art, where he studied from the 2 years in his first year
He spent most of his time drawing. You know what? You guys are like very, you guys accent are like very thick Malaysian, I think. Malaysian accent. You guys have like very thick Malaysian accent. Okay. Okay, good. Ya. Ini ya lokasinya. Jadi teman-teman kalau sudah tahu lokasi soal untuk nomor 1 di sini, misalnya di bagian ini kan, berarti jelas soal nomor 2 lokasinya pasti setelahnya kan, di bawahnya ya. Di sini berarti kan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi baca-baca awal paragrafnya lagi, karena the point is that answers-nya come in order, berurutan. So, okay, this is for the number 2 lokasinya berarti. Okay, Moore began studying sculpture in his first term at Leeds School. Moore ini memulai belajar sculpture di first term-nya, berarti the first year-nya, ya kan, di Leeds School. Oke, kita bisa locate informasinya dengan menggunakan ini loh, keyword ini, Leeds School. Jadi kalau teman-teman pengen pakai keyword untuk menemukan lokasinya, ya kita bisa pakai kok big word yang kira-kira mungkin akan membantu kita menemukan lokasinya. Misalnya kita di sini memilih Leeds School, kan? Just this one. Oke, kita ketemu Leeds School di sini, kan? Leeds School of Art. Yaudah, berarti kita perlu baca dan memahami informasi yang ada di sini. Intinya, di sini informasinya adalah sampai sini sih sebenarnya, ya kan? Sampai the second sentence, intinya bahwa Moore itu sebenarnya pengen belajar sculpture, tapi no teacher was appointed until his second year. Tapi nggak ada teacher sampai tahun kedua. Berarti di tahun pertama dia belajar sculpture apa nggak? Enggak. Nope, right? Ya, di tahun pertama dia belajar sculpture. Karena teachernya itu ada di tahun kedua. Nah, apakah sama dengan statement yang ada di soalnya? Berbeda ya kan? Ya, berbeda. Di soalmu bilang bahwa Moore memulai belajar sculpture itu di tahun awal, padahal faktanya di informasi yang ada di passage-nya di tahun kedua. Karena contradicts, maka jawabannya adalah false. Yeah, nice. Good. The next, I'm gonna choose. Thank you, yeah, Tiwi. I like your accent. You're welcome. Thank you. That's an honor for me. Okay, the next, I think I'm gonna choose the male one. Mr. Ahmad. Mr. Ahmad Shihab, are you with me? Yes. Okay. Hello, sir. So, what is your answer for number 3, sir? My answer is not given. Not given. So why you think the answer is not given, sir? Yes, because I can find the statement is in the passage. Okay. Is there any information about Royal College? Ada nggak mengenai Royal College? The second paragraph and three. Yeah, in this one, right? I think. Ya, ada Royal College di sini juga ada. Kemudian teaching sculpture. Is there any information about teaching sculpture? More-nya? No, right? Jadi di sini, jadi memang ada Royal College. Kalau kita main keyword di sini, memang ada Royal College di sini. Tapi kalau teman-teman juga lihat di paragraf ketiga, nggak ada informasi sama sekali mengenai reputasi Moore dalam teaching. Di sini hanya bilang apa? Moore mengunjungi museum, British Museum. Ini juga di paragraf kedua ada Royal College apa di sini? Dia lulus sculpture examination dan dihargai dengan ini scholarship ke Royal College. Dia dapat scholarship saja ke Royal College. He moved to London 3 years advanced study in sculpture. Nggak ada mengenai informasi mengenai his teaching skill. Ya, nggak ada informasi mengenai his teaching skill, ya kan? Okay, it means that not given. Okay, good, very good, sir. Thank you, sir. The next. Miss
Miss. We have so many female participants today. Mr. Adit Adiat Ma Nugroho. Hi. Hello, sir. So, what is your answer for Hello. number 4? My answer is true. True. Why do you think the answer is true, sir? I got the key about he discovered the power of beauty on ancient Egyptian and African. Okay. Blah, blah, blah. Okay. I think it is idioms, right? Which one? It's like idioms for become aware. Blah blah blah. What do you mean idiom? I'm not really getting it. Okay. Anyways, ini kalau kita lihat soalnya kita bisa pakai keywords ini. London Museums, ya kan? Sculpture juga bisa, ancient sculpture juga bisa. So, benar kata Mr. Aditya tadi. Around this part ada mengenai British Museum di sini, the second line. Kemudian ada ancient sculpture in the third line. It means that it's around here, ya kan? Dia Seymour itu sering mengunjungi ini British Museum yang memiliki banyak koleksi mengenai ini ancient sculpture. Nah, during these visits, dia itu kemudian menemukan the power and the beauty of ancient Egyptian and African sculpture. Jadi dia setelah mengunjungi museum tersebut, dia kemudian merasa kayak, he become interested in these pyramid forms of art. Yeah, so dia discovered mengenai those ancient sculptures, kemudian dia become interested. Which is the same information yang kita punya di sini nomor 4, ya kan? More become aware of ancient sculpture as a result of visiting London Museum. Good, nice. The answer is true. The same information there. Okay, nice. Thank you, Miss Aditya. Your name is quite difficult to pronounce. Anyways, thank you. Yeah. Never mind. Okay, the next I'm gonna choose. Mr. Dicky, are you with me? I don't think he's with me, so I'm gonna choose the other friend. Mr. Ahmad Arif, are you with me? Yeah. Okay, good. I'm here. So what is your answer for number 5, sir? Answer not given. The answer is not given. Why do you think it's not given, sir? Wait a minute. Just scroll down. Wait. The Triangular Museum sculpture attract a lot of public interest. Yeah, from the paragraph 4, I think there's no information about it. It's Trocadero Museum sculpture attract a lot of public interest. There's no information about it. Okay, nice. That's why the answer is not given. Yeah. So even though we can locate Trocadero Museum di paragraf kita, tapi di sini mengenai apa, sir? I mean, it attracted a lot of public interest. Ya, kalau di passage-nya, Trocadero Museum-nya mengenai apa? Di sini kan disebutkan Trocadero Museum. So. Dia spesifiknya fokus ke Seymour, I think. Oh ya, very good. More-nya yang mengunjungi Trocadero Museum, ya kan? Kemudian dia impress dengan koleksi di sana. Terkesan dengan koleksi yang ada di sana. There is no information about bagaimana museum tersebut bisa menarik public interest, ya kan? Yeah. Yeah, nice. Yeah, that's the answer not given.
Thank you. Thank you, sir. The You're next, welcome. I'm gonna choose Fatima. Is Fatima? Yeah. Okay, how about number 6, Miss? False. It is false. Why you think it's false, Miss? Yeah. Because in the paragraph it say that Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had power and originality that no other stone sculptor possessed. So it's different. I think it's not similar to Mayan sculpture. Oke, jadi di soal kita informasinya tentang apa, Miss? Dia bilang apa di informasi nomor 6? Bilangnya bahwa Mayan sculpture has different with other sculpture. itu like, kalau di soalnya atau kalau di passage-nya? Di passage. Oh ya, nice. Di passage-nya ya kan berbeda. Yeah. Karena dia bilang apa di sini? Original. It means that kalau original itu sesuatu yang berbeda ya kan. No other stone sculpture possess. Nggak ada stone sculpture lainnya yang memiliki itu gitu loh. Karena original, maka berbeda. Nah, di soal kita apa di sini? Sama. Ya kan? Similar. Jadi Mayan sculpture-nya itu sama aspek yang ada di sana dengan other sculptures. Berbeda ya kan? Informasi yang kita punya di passage sama yang di soal kita. Oke. Yeah, nice. The answer is false. Good, Miss. Thank you, Miss. The last question that we have here, I'm going to choose Miss Putri. Are you with me, Putri? I don't think she's with me, so I'm going to choose the other friend. Miss Felia? She's not here too? Are you with me, Felia? Felia? Nope. Who else? Yes, I'm here, Miss. But oh, Felia, you're here with me. Nice. Number 7, what's your answer? Wait. So, Felia, are you having a trouble with your connection? Why? I think Felia is not with us. So, Mr. Chandra? Mr. Chandra? You guys are not here, or what? Mr. siapa ya? Anybody? Come on, anybody who's with me? Just turn on your microphone and then just give me the answer. Just unmute yourself and then come on, give me the answer. Number 7. Anybody? It's true. Oh, Tiwi, it's true. Yeah. Why you think it is true, Tiwi? Who bilang my keyword is the popular, and I think it's the part of phrasing from public of the merits from second passage in the last sentence. Second paragraph? Oh yeah, second paragraph in the last sentence. Okay, this one. Okay. Okay, we have unit 1 too as a big keyword. Di sini juga kita bisa menggunakan ini untuk locate informasinya yang ada di sini kan unit 1, kita punya unit 1. Yep. Kemudian berarti informasinya adalah jadi group of young artists called unit 1. The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in modern arts and architecture. Jadi intinya adalah unit 1 ini dibuat untuk menarik perhatian publik kan mengenai
modern art sama arsitek, ya kan? Apakah sama dengan informasi yang kita punya di nomor 7? Sama, Miss. Yeah, it is. Nice. The same. Artis yang belong ke unit 1 ingin membuat modern art sama arsitektur itu lebih populer dan menarik, convince public interest, English public, kan? Okay, nice. Okay, I think that's the end of our meeting. Come on, just turn on your camera. I want to see you all. Mau nanya, Miss. Is there any question? I think we still have 5 minutes left. Tipe soal apa yang tidak passage order? Tipe soal apa yang nggak count in order? Let's go back to the types-nya. Kita coba lihat. I'm gonna clear all of my drawings here. Okay, we have yes, no, given, true, false, not given itu sama ya, come in order. Kalau matching info, matching heading ini memang kita harus match. Random dia, berarti nggak come in order kan? Matching info, entah matching feature juga itu nggak urut. Kita harus pilih letter dari paragrafnya. Apakah paragraf A, B, C kan nggak urut, karena basically random. Kalau summary, multiple choice. Kalau multiple choice, multiple choice. What do you know so far about this, sir? Multiple choice. What do you think? Kalau ketemu soal multiple choice, do the answers come in order or what? I don't think so, karena kadang random soalnya, kadang muncul soal, kemudian kita kadang random lokasinya, ya kan? Bisa di awal, kemudian lanjut ke akhir, kadang ke awal lagi, ya kan? So, it's not coming in order. Kalau ini, summary, what do you think? In order. Yeah, in order, karena summary. Yeah. The point is that the more you practice, the more you know how the question works gitu. Which is nanti akan membantu sekali untuk saving your time. Kalau jarang latihan ya pasti nanti akan bingung mengerjakan soalnya. Okay, any more questions? The last one. Okay, since no questions, I think that's the end of our meeting. Jadi, thank you, Miss. Yeah, thank you guys ya. Thank you. Jadi intinya kalau ingin dapat skor tinggi di IELTS itu saja, sering-sering baca. Nggak harus bacaan IELTS ya, entah bacaan apapun itu. Intinya adalah untuk meningkatkan your comprehension skill saja, pemahaman dalam bacaan, dalam memahami bacaan dalam bahasa Inggris. Karena itu penting to save your time ketika nanti tes. Kalau enggak, pasti you may need to spend a lot of time bahkan untuk memahami soalnya bahkan. Atau mungkin bacaan yang ada di passage-nya. Okay, that's all. Thank you guys. Thank you so much for attending my meeting. Hopefully I can see you all again. I don't know, another time, sometime. Yeah, thank you. Yeah, bye-bye. Thank you. Yeah, thank you guys.